Kiambu hoye! Kajiado hoye! Kenya hoye! Mimi kwanza nataka niseme tumefurahi sana kufika hapa asubuhi ya leo. Na sio hapa Nairobi peke yake. Sehemu zote za taifa letu la Kenya, another 17 clusters zinatusikia mahali walipo. Na waomba tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Our young entrepreneurs, wafanyi biashara wetu, our distinguished guests, ladies and gentlemen, history teaches us a lesson we must never forget. Never despise small beginnings. Today, that lesson is written not in theory, but in the lived experience of thousands of young Kenyans, many of them sitting here and many of them listening across the Republic of Kenya. Some dismissed the NYOTA Enterprise Program. They said 25,000 could not change nothing. But facts have a way of outliving skepticism. Today, together with thousands of young entrepreneurs, we gather here in Nairobi and across 17 other regions of our republic, separated by distance but united by one purpose: to witness what becomes possible when opportunity is placed in the hands of determined young people. In a few moments, we shall hear their stories and witness firsthand the transformation they have achieved in every corner of our republic. When we launched this program, some asked whether 25,000 shillings would really change a life. I believed they were asking the wrong question. I believe that the best question was this: what becomes possible when opportunity meets determination? In the hundreds of thousands of young people listening to me today, assembled in different parts of our republic, we have 66,000 young people assembled today in different venues in our republic. We are engaging 122,000 young people today, and we are going to fund them in a few hours. We are going to spend close to 3 billion Kenyan shillings. Across Kenya, thousands of entrepreneurs, young people, are answering this question. In Tharaka Nithi County, for example, Eric Ngugi, a young entrepreneur living with disability, saw opportunity where others saw scrap. He began manufacturing affordable flash doors. With his NYOTA support, together with his own other savings, he acquired the equipment he needed. Today, he has completed 40 doors, has another 27 on order, and has earned 32,000 in profit. And by the way, he now employs 5 people with capacity to hire 5 more as demand for his doors grows. In Chuka Town, Frida Karimi was already a skilled tailor. What she lacked was not talent, but capital. Through NYOTA, she repaired her sewing machine, expanded her product range, strengthened her brand, and now earns 35,000 shillings in monthly profit. Congratulations, Frida. In Kakamega, Sonia Amisi looked at her flock of kienyeji chicken and saw a business.
not a chore. She has doubled her layers from 200 to 400, added 300 chicks, and created 3 jobs, all from the first 25,000 NYOTA business support. Across Kenya, the evidence is unmistakable. In Isiolo, livestock trader Ibrahim Wako has grown from keeping 2 goats to 5, with plans to double that number before the end of this year. In Kitui, Eunice Katunge has transformed a roadside kiosk into a fully stocked shop, with stocks now worth 85,000 Kenya shillings. Joseph Nyagaka cleared his debts before growing his mobile phone repair business into a 100,000 Kenya shillings enterprise. In Kisumu, John Omumbo reinvested every shilling of profit to build a coffin-making business now worth 100,000 Kenya shillings. In Mombasa, Wycliffe Mulwa has grown a single fruit stall into a thriving retail and wholesale enterprise, earning profits upwards of 7,000 shillings every day. Different counties, different trades, farmers, tailors, livestock keepers, traders, manufacturers. Some live with disability. That this program never regarded as a limitation. Yet every one of them tells the same Kenyan story. Our young people were never waiting for handouts. They were waiting for opportunity. And when opportunity meets determination, ambition becomes enterprise. Enterprise creates jobs. Jobs support families. Strong families build a strong nation. That is the philosophy behind the National Youth Opportunities Towards Advancement Program, NYOTA. I hope those who judge this program by the size of its first investment now recognize a timeless truth. Every great enterprise was once a small one. Every successful entrepreneur was once a beginner. And as promised, today we move confidently into the next phase. Ladies and gentlemen, 88,934 young entrepreneurs who successfully invested their initial business support will shortly receive the second tranche of 25,000 Kenya shillings, bringing their support under the program to 50,000 Kenya shillings. At the same time, another 33,269,000 young Kenyans are taking the first step on their entrepreneurial journey by receiving their first tranche of support. Together, more than 122,000 young entrepreneurs across all 47 counties are today receiving business support worth more than 3 billion Kenya shillings. This is one of the largest coordinated investment ever made in Kenya's young entrepreneurs, because when we invest in enterprise, we invest in the future of our economy. Ladies and gentlemen, having seen what these young entrepreneurs have achieved with modest support,
The government of Kenya now has a responsibility to remove the barriers that still stand in their way. Success should never be constrained by unnecessary bureaucracy. I therefore direct the Intergovernmental Budget and Economic Council, working together with the county governments, to develop and implement a 2-year business permit waiver for all NYOTA beneficiaries. Young businesses deserve the opportunity to find their feet before they bear the full cost of compliance. I further direct the Ministry of Cooperatives and MSMEs Development to establish a national NYOTA identification mechanism so that every beneficiary can seamlessly access government services, incentives, and opportunities designed to support enterprise growth. Number 3, I also direct government financial institutions, including the Youth Enterprise Development Fund, the WESO Fund, the Women Enterprise Fund, Kenya Industrial Estates, and other relevant agencies to establish a dedicated NYOTA growth product. The first grant must never become the last opportunity. As business grows, they require larger financing, better equipment, wider markets, and stronger partnerships. So, we as government must and will provide a clear pathway from startup to sustainable enterprise. Nimesema hivi, ndio tuelewane. Nimesema hivi, Kenya mzima, mimi najivunia vijana wa NYOTA. Hawajatuangusha, hawajatuaibisha. They have made us proud. Wale vijana wote waliopata nafasi ya kwanza ya kupatiwa 25,000, mimi nawapa kongole, pongezi, congratulations, you have made us proud. Wale ambao hawakuwaamini, waliwaambia hiyo pesa ni kidogo, waliwaambia haifai, nyinyi kupitia kwa bidii yenu, kujitolea kwenu, mumetuweka madaha. Sisi leo tunawafurahia, tunawapigia saluti. Kwa sababu pale hamkuona ya kwamba pesa ile ni kidogo. Muliamini ya kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu na bidii yenu, munaweza kubadilisha biashara yenu, kilimo yenu, na ile hustle yoyote mtu anafuatilia. Na leo hapa tuko na ushuhuda. We have witnesses. We have many young Kenyans across the Republic of Kenya. Nimesema majina machache, lakini tutawasikia wengi kila sehemu. Na leo basi tunaruka hatua ya pili. Na hiyo hatua ya pili mnapokea 25,000 ingine. Na sikizeni bwana, sikizeni. Vile nimesema, na mimi nataka niwaambie wale wengine, hawa vijana wa NYOTA, hawa vijana wa taifa letu la Kenya, hawatafuti handout, wanatafuta opportunity. Wanatafuta vile wataendesha maisha yao. Ni kweli ama si kweli jameni?
Hawa vijana ni wa kujitolea. Hawa vijana ni wa kujituma. Na mimi nasimama hapa mbele yenu kusema ya kwamba nyinyi hamujaniangusha, hamujajiangusha, mumefanya bidii, na leo tunawashukuru na tunafurahi, and we are very, very proud of what you have achieved. Na kwa sababu imeonekana wazi kwamba vijana wa Kenya wakipata nafasi hata kama ni ndogo, wanaweza kuibadilisha ikawa ni nafasi ambayo inabadilisha maisha yao. Mbali na biashara hii, mbali na hii NYOTA program ambaye tunazungumzia business support leo, pia tuko na program ya on the job training ambayo tayari imeanza, ambayo inalenga vijana 90,000. Hawa vijana sasa wataanza safari ya kujifunza. Wale vijana ambao hawajawahi hata siku moja kwenda darasa ya kujifunza taaluma yoyote, sasa tutawapatia nafasi ya kwenda darasani, kwenda katika management mahali watajifunza, na baadaye wataondoka pale wakiwa na taaluma mbalimbali. Vijana 90,000. Vile vile vijana wengine 20,000 pia tutawapatia certificate. Vijana ambao tayari wako na skill, wako na taaluma, lakini hawakupata nafasi ya kwenda college kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kujilipia. Leo tutawafanyia examination, italipwa na serikali ya Kenya, na tutawapatia certificate, na sasa wao pia wataweza kutafuta ajira kwa sababu watakuwa na hati ya kujitambulisha kwamba wao ni watu wenye taaluma mbalimbali. Mimi nasema nikisimama hapa ya kwamba mbali sasa na pesa tutawapatia leo, pia nimesema bado tuko na matatizo kwamba hawa wafanyabiashara wadogo kuna shida ya kuangaishwa na maleseni katika kaunti zetu. Mimi naomba kwa heshima kubwa governors wetu, na nimesema council ya budget and economic council inayoleta pamoja county governments na national government chini ya uwenyekiti wa naibu wa rais, nimesema tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka 2 bila leseni, ndio biashara zao zikite mizizi. Jambo la pili, nimesema hivi ya kwamba funds ya serikali, National Youth Development Fund, Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Kenya Industrial Estates, na waamurisha sasa mutengeneze product ambayo hawa vijana baada 50,000 muwaonyeshe watapata 50,000 ingine kwenu kwa njia gani, wataongeza ikiwe 100,000 kwa njia gani. I am asking the Youth Enterprise Fund, the Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Kenya Industrial Estates to develop a product that is going to assist these young entrepreneurs to get the next funding to grow their businesses to the next level. And I want to assure you that I will make sure these funds, Uwezo Fund, Youth Enterprise Fund, Women Enterprise Fund, Kenya Industrial Estates, will develop the products that will allow you to get the next resources as you grow your enterprises. These are not merely directives. They are our promise
That opportunity, once planted, will be nurtured, not abandoned the moment the seed just breaks through the soil. Every generation is judged by how it responds to the defining challenge of its time. Our challenge is clear: to unlock the extraordinary potential of Kenya's young people and transform youth unemployment from Kenya's greatest challenge into Kenya's greatest opportunity. That is the Kenya we are building, a Kenya where talent is never limited by circumstances, where enterprise is rewarded, and where every young person has the opportunity not merely to look for a job, but to build a business, create an opportunity, and help shape our nation's future. Opportunity is the seed. Enterprise is the harvest. Our responsibility has always been to ensure that every young Kenyan has the chance to plant. Wacha nimalizie kwa kusema, najua ya kwamba vijana kama walioketi mbele yangu hapa Nairobi, kutoka Kiambu, Kajiado na Nairobi, tuko na vijana wengine wengi katika sehemu mbalimbali, Kakamega, Nakuru, West Pokot, Kitui, Mandera, Wajir, Kilifi na sehemu zile zingine zote 17, Murang'a na sehemu zingine. Mimi nataka niwahakikishie hawa vijana wetu wote, leo tunawapatia hatua ingine ya kuendesha biashara zenu. Vijana 88,000 wanapata 25,000 ya pili. Vijana 33,000 wapya wanapata yao ya kwanza 25,000. Leo vile nimesema, tutawapatia hawa vijana wetu 122 shilingi bilioni 3 waanzishe na kuendesha biashara zao. Lakini hapo sio mwisho. Mambo bado. Ati mambo? Mbali na biashara, mbali na kuhakikisha kwamba vijana wetu wako na taaluma, mimi nataka niwahakikishie tutaendelea kupanga mipango na miradi ambayo itapatia vijana wetu nafasi ya ajira. Nafasi katika housing program, nafasi katika ujenzi wa masoko, nafasi katika ujenzi wa hostels, nafasi katika digital jobs, nafasi katika sehemu mbalimbali. Vile mnavyojua, Kenya sasa tutajenga refinery ya East Africa Refinery hapa kwetu Lamu. Na pale tutahitaji vijana 60,000 wa kufanya hiyo kazi. Mimi nimeongea na mwekezaji ndugu yetu Aliko Dangote, na tumekubaliana ya kwamba hiyo refinery ambayo sio ya Kenya peke yake, ni ya Ethiopia, South Sudan, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi mpaka DRC. Hiyo refinery itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wetu. Hapa Talanta tuko na ajira ya vijana wetu. Sasa tumeanza ujenzi wa airport, tutakuwa na ajira ya vijana wetu. Mimi nataka niwahakikishie vijana wa Kenya, mimi niliwaambia tutakuwa na National Infrastructure Fund. Kwa mapenzi ya Mungu na challenges ambazo tumekuwa nazo, I can stand before the nation today that now we have a National Infrastructure Fund, and today we have 350 billion Kenya shillings in our National Infrastructure Fund. And we can now with confidence face the future in matters to do with infrastructure development in Kenya, transport and logistics, our energy requirements,
our water harvesting and irrigation, as I committed to the nation, we will now move step by step with confidence because we have a plan and we have an agenda and we know where we are taking the country.